Hi guys! Welcome sa Sipnayan. In this video ay tuloy natin yung series natin on elementary school mathematics, and in this video ay pag-aaralan natin yung expanded form tsaka yung standard form. So sabi natin sa previous video, yung pag nagsusulat tayo ng numbers, meron tayong place value, no? Itong mga nasa taas yung place value natin, no? So the place value is a value of the number depending on the position of the digit. Now, for example, yung 4, this is the third from the right. No? So this is actually a hundreds digit, or this is in a hundreds place. No? And pag sinabi mong 4, nasa hundreds place siya, ibig sabihin siya 400 yun. No? So ito siya 400. No? Pag 2 siya at nasa fourth digit from the right, then this is the thousands place. Therefore, this is 2,000. Hindi siya 2 or 20. No? So, I guess alam naman natin lahat yan. And ang ibig sabihin nito, ang 12,472 is actually the sum of these numbers. So, pwede tayong sa pinakamataas, this is 10,000 plus 2,000 plus 400 plus 70 plus 2. No? So, ito pala yung value ng number na yan. Well, ang standard form, ang tawag pala natin dito ay standard form. No? Yung pagkasulat dito. This is called the standard form. Samantalang ito, ang tawag naman natin dito ay expanded form. Now, importante yan later sa pag-aaral natin ng place value at pag-aaral natin ng operations kagaya ng addition, subtraction, multiplication, and division. No? Yung standard form, may mga books gumagamit sila ng comma, and I think this is very familiar to all of us. Although may mga nakikita ako na libro ngayon na space na lang nakalagay. No? So, regarding yung standard, you have to check with your teacher, no, and your textbook kung ano yung ginagamit ninyo. No? Hindi siya ganun ka-significant dito sa discussion natin. Basta pag yung nasa textbook nyo, ito yung definition ng standard form, that you have to use a comma, no, every 3 digits. No? Usually, every 3 digits, 41,685,422. So, ang paglagay ng comma dyan, pag gagamit kayo ng comma is 3 digits, bilang kayo ng 3 digits, and then put a comma in front, and then another 3 digits, put a comma in front. No? So, ganyan lang, every 3 digits. So, dito, dalawa na lang, so hindi natin kailangan ng comma. So, depende sa inyo kung gamit kayo ng comma or space. No? Depende sa textbook na sinusundan niyo. Now, ang pwede nating pansinin dito sa expanded form is yung product din ng yung mga numbers na to can be written also. I think na banggit ko na ito sa previous video. No? This can be written as the product of the digit and multiples of 10. No? For example, this is 1 times 10,000. No? This is also 2 times 1,000. This is 4 times 100. Tsaka 7 times 10. 2 times 1. No? So, from 70 pababa. Pababa is in position, pero pag pataas in yung value ng number, lagyan natin, papatayin natin yung equal. No? So, habang pataas ng pataas, minimultiply natin siya sa powers of multiples of 10. And kung familiar kayo sa exponent, di ba? We'll have a brief introduction of exponent here, pero babalikan natin yan later. So, pag sinabi natin 10 to the first power, this is equal to 10, di ba? Tapos 10 to the second power, this is 10 times 10, which is equal to 100. Tapos 10 to the third power is equal to 10 times 10 times 10,
equals to 1,000, and so on. And 10 to the fourth is 10 times 10 times 10. Apat na 10 equals 10,000. Kung mapapansin nyo, these are, ang tawag natin dito, powers of 10. No? Powers of 10. Kasi meron siyang exponent or power. No? Babalikan natin later ito, ay yung paggamit ng exponent. For now, ini-introduce ko lang kayo kasi kailangan siya dito. No? So kung mapapansin nyo, this is 10 to the first power. No? 10 to the first power. This is 10 to the second power. This is, sorry. Dapat may 7 no? Kasi equal siya. So 7 times 10 to the first power. 4 times 10 to the second power. This is 2 times 10 to the third power. This is 1 times 10 to the fourth power. No? And bakit hindi ba pwedeng maging 10 ito? Yes, pwede rin yan. This is 2 times 10 to the 0. No? Pag nag-aral kayo ng high school, any number raised to 0 is equal to 1. So basically, these are powers of 10. No? Kasi lahat ng power or lahat ng exponent, yung number na yan, sa taas power yan. 0, 1, 2, 3, 4 are powers of 10. No? So basically, yung standard, yung expanded form can also be written as, pwede rin natin sabihin na 12,472 is equal to 1 times 10 to the fourth. No? So yun, 10,000 plus 2 times 10 cubed plus 10 to the fourth power, 10 to the third power, 4 times 10 to the second power, plus 7 times 10 to the first power, plus 2 times 10 to the 0 power, or raised to the 0. No? So, yung iba sa inyo familiar dito sa exponent, but I know that some of you siguro hindi pa kayo familiar. So, babalikan natin yan later. Magkakaroon tayo ng specific topic for, separate topic for exponents. No? Now, anong napapansin nyo? Puro powers of 10. Yung base niya ay 10. Pag meron kang exponent pala, ang tawag dito sa baba is yung base. Base 10 siya. Ito yung base. Sa 10 to the first, for example, yung 10 dyan ay well, I'll take this one. 10 to the first power, ang tawag natin dito ay base. At ang tawag natin dun sa taas, yung exponent o yung power. And kung mapapansin nyo, lahat ng numbers doon sa digits, no? Lahat ng digits are actually multiplied by powers of 10 o base 10. Kaya yung number system natin, by the way, dito nang galing yung tinatawag natin na base 10. The base 10 number system. Or tinatawag natin na decimal number system. Hindi siya decimal number system na hindi siya decimal na may decimal point, no? Pag sinabi nating decimal, gumagamit siya ng digits from 0 to 9, tapos yung pinaka-base niya ay 10. No? Huwag kayong mag-alala kung hindi nyo siya naintindihan kasi this is just an introduction kung bakit, I don't know kung naririnig nyo yung base 10 number system ay yung decimal number system. Inad ko lang ito, no? Actually, hindi siya dapat kasama dito sa topic. Ang topic lang ay standard form and expanded form. Pero gusto ko na rin ipakita sa inyo yung structure na lahat pala ng digits na yan ay minumultiply pala natin siya sa powers of 10. Kaya yung number system natin ay tatawag na base 10 number system or decimal number system. Pag nag-aaral kayo ng higher math, makikita nyo may iba pa palang number system. Merong octal, merong binary. No? Yung binary is ginagamit natin sa computer, 1 and 0 lang siya. So, just a brief, medyo advanced ito, but yung binary uses 0 and 1. Para may comparison lang kayo kasi baka sabihin nyo sa akin, bakit decimal number system, bakit may iba pa pang number system. Yung binary number system, only 2 digits, 1 and saka 0. Tapos, base 2 naman siya. Bakit siya base 2? Kasi pag nagsulat ka ng 11011, ang minumultiply mo na naman dito ay, imbes na 10 ay
2 naman yung base niya. So this is 1 times 2 to the 0. This is 1 times 2 to the first. This is 0 times 2 to the second. This is 1 times 2 to the third. This is 1 times 2 to the fourth. No? So imbis na base 10, at tawag naman natin dito ay base 2 or binary system. Again, yung nasa ibaba, this is just a brief introduction of the other number system and the brief introduction to the base 10 number system or the decimal number system. Pero hindi naman talaga siya kasali dapat dito. Yung mga medyo advanced students na may narinig na ito, I guess you now know kung saan ito nanggaling. But the lesson, our lesson is just this part, expanded and standard form. Okay, so that's it. Sana ay may natutunan kayo. Sana hindi kayo na-shock doon sa ating base 10 number system. I'll see you in the next tutorial. Bago tayo mag-end, gusto ko yung invite sa ating YouTube channel, youtube.com/user/signayanph, and our Facebook page, facebook.com/signayanph, at yung website natin. Subscribe kayo kasi marami pa tayong pag-aaral. Huwag kayo matakot dun sa number system sa baba. Mga basic lang yung pinag-aaralan natin. And I know syempre may mga background na rin kayo. We are just strengthening your knowledge in basic mathematics. Maraming salamat. See you in the next tutorial.